Good morning, students. Today we are solving one more problem from the chapter Valuation of Shares. This is the 10th problem we are solving, and this problem is selected from Mangalore University question paper 2014. This is also a 12 marks question. The question is like this: the following is the balance sheet of X Limited and Y Limited as on 31st March 2013. Liabilities are given: share capital, shares of rupees 10, 6 lakh and 3 lakh, means divided by 10. If you divide this amount by 10, it will be 60,000 shares of 10 each. This will be 30,000 shares of 10 each. That amount, number of shares is required for calculation. General reserve, 6% debentures, then creditors. Then we have assets, fixed assets, current assets. Then 10,000 shares in X Limited. This is investment. Here 1,20,000 in Y Limited, but X Limited nil. Preliminary expenses. Then fixed assets of X and Y are worth 8,30,000 and 2,50,000 respectively. So instead of this two amount, 770 badalu 8,30,000, 235 badalu 2,50,000 very big. Goodwill of X Limited is valued at 1,20,000 and Y Limited at rupees 40,000. So goodwill is not given in the problem, but it is given in the adjustment. Compute the intrinsic value of both the companies. Every company shares in intrinsic value of shares of both the companies. First we will calculate in the books of Y Limited statement showing the intrinsic value of the shares. Fixed assets, adjustment ali kotta 8,30,000 very big. Current assets as in the balance sheet 4 lakh. Goodwill as given in the adjustment 1,20,000. Total ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 13,50,000 ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ, 13,50,000. ಮತ್ತು all liabilities including provision for contingent liabilities. There are two liabilities given in the problem. ಎರಡು liabilities ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೇ liability ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಒಂದು 6% debentures 2 lakh, ಮತ್ತೊಂದು creditors 2,50,000. Total 4,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So net assets available to equity shareholders will be this one, 13,50,000 minus 4,50,000, that is 9 lakh rupees. Now we will value intrinsic value of the shares like this. Net assets available to equity shareholders 9 lakh as we have calculated now. Number of equity shares, as I told in the beginning while reading the problem itself, 60,000, that is 6 lakh divided by 10, 60,000. So intrinsic value per share is equal to 15 rupees per share. Next ಇರುವಂಥದ್ದು in the books of Y Limited ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ 2,50,000. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,30,000. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 10,000 ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ 15 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ 10,000 into 15%, 15 rupees, 10,000 into 15 rupees, 1,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ 40,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 6,70,000 ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಟೋಟಲಿಂದ ನೀವು ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1 lakh, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,50,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೂ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ 2,50,000. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ 4,20,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4,20,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 14 per share. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ.